Hii ni Ayo TV na millardayo.com. Naitwa Bakari Chijumba na leo tuko na mahojiano mafupi kutokea hapa Palm Village Mikocheni, Dar es Salaam, zilipo ofisi za TZA makao makuu, na ni mahojiano na Rania Golden. Yeye ni mrembo wa Kitanzania ambaye anafanya shughuli za upigaji picha, ni videographer, photographer, lakini pia drone operator. Na anafanya shughuli zozote zile ambazo unazofahamu zinazohusiana na masuala mazima ya upigaji picha. Amefanya shughuli kwa takriban miaka 10 kwa sasa ndani ya Tanzania, kwa maana ya Tanzania bara mpaka Zanzibar, lakini pia amepata fursa mbalimbali, anasafiri mara kadhaa kwenda nje ya nchi pia kufanya shughuli za upigaji picha. Moja kati ya kazi ambazo kwa Tanzania ukiachilia mbali nyingine anazozifanya zimewahi pia kumtambulisha hasa kwa upande wa serikali ni kazi ambayo alifanya daraja la Tanzanite, alipiga ile picha na baadaye pia hiyo picha ilikabidhiwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wakati wa uzinduzi wa daraja hilo. Tuna mengi ambayo tunahitaji kuyafahamu kutokea kwake, na naamini wanawake wengi, wasichana na wadogo zetu ambao kwa shule wakitazama hii watapata kitu kikubwa sana, na itawa inspire pia na wao kufikiria kufanya hicho kitu, kwa sababu kumekuwa pia na baadhi ya watu wanaamini huenda tasnia hii ya upigaji picha na vitu kama hivyo kusafiri kuna kule wanapaswa kufanya wanaume peke yake, kumbe hata wanawake pia wanaweza kufanya na kufanya kwa ustadi kabisa, na watu wakapenda kile ambacho wanakifanya. Karibu sana. Asante sana. Nimekutambulisha kwa ufupi kwa majina yako, lakini huenda watu, na sio tu huenda, naamini watu wanatamani kufahamu mengi kuhusu jina lako kwa ukamilifu. Umezaliwa Tanzania so far, lakini umezaliwa Tanzania wapi? Historia yako kwa ufupi ya maisha, elimu yako kidogo. Naitwa Rania Golden. Nimezaliwa hapa Tanzania, Dar es Salaam, na pia nimefanya kazi mara nyingi sana Zanzibar, Dar na nje pia. Sasa hivi nimefanya hii kazi na miaka 10, almost 10 years sasa hivi, na nimependa sana kufanya in the field of automotive pia. So nimependa pia kuwa na ile nafasi ya kuwafundisha vijana wengi pia in this time of the 10 years. Yes, and I really enjoyed it pia. Okay. Kwa maisha kidogo, elimu yako? Nilianza when I was very young. Hapa almost 14, I think 14, 15 ndo nimeanza. Na from there it was self-taught. Yani sikusomea hichi kitu. Nilisema tu bora nichukue tu a camera nianze kujifunza tu. But mwanzoni ilikuwa just for the sake of fun. Baadaye ndo ikaanza kuwa serious kutokana na the works ambazo watu walikuwa wananiletea. Ndo nikaona bora nichukue hiki kitu nifanye as a career. Kwa nataka kuniambia ulianza kupiga picha ukiwa shuleni unasoma? Yes. Nimeanza bado niko mdogo sana, na nimeanza niko shuleni bado, so I started to just grow the love for it pale. Lakini baadaye nilipomaliza shule ndo nikaja kuwa very serious about it. Haikukuudisabo kuingilia masomo yako? Hapana. Wakati mwingine unaacha kwenda shule uko busy na makamera. Yeah, unajua shule ni shule. When you're there you focus on other things. Lakini most of the time nilipokuwa namaliza my studies pale nakuwa nawaza tu, okay, ngoja nichukue kamera yangu niende nitoke nje nipige picha. Yeah, so wazazi walikuwa wanakusupport? Wakati mwingine tumekuwa na hii changamoto ya baadhi ya wazazi kutosupport watoto wao na kuzikamilisha zile ndoto zao ambazo wanafikiria, baadhi ya vipaji ambavyo wanakuwa navyo tangu kwa watoto. Wanaambia fanya kitu fulani wakati mtoto pengine anatamani kufanya kitu gani. Kwa upande wako ilikuwaje? I can say I'm blessed to have a very supportive family and a very supportive parents. Tangia when I was young, bado yani they were very supportive of this thing. Hawakujua kwamba this is something that I'll take serious in the career. Lakini walijua labda nitatangulia kufanya kitu kingine kabisa, very something different. But I wanted to prove kwamba hiki kitu it's a career. Many wanachukua kama ni hobby, yani kama kufanya hivi side part-time thing. Lakini really you can change a lot in this field. Kwa sababu I believe pia sisi wapiga picha tuna nguvu ya kubadilisha perspectives za biashara tuseme. So there's a lot of things that we can do, ila naona kama there needs to be more value into this thing. Kuna changamoto ambayo ipo na mara kadhaa tumekuwa tukisikia kwa wasichana wenye ndoto zao kubwa sana za kuzifanya kwenye career mbalimbali, wasanii, wanamuziki, waigizaji, kwenye siasa pia, na maeneo mbalimbali. Haya mambo yamekuwa yakisemwa kwamba wanawake wanapitia changamoto, wasichana wanapitia changamoto kwamba unataka kupiga hatua, lakini kuna baadhi ya wanaume wana take advantage ya kwamba kwa sababu ni msichana anaingiza masuala ya
kuleta mambo ya mapenzi, mfano kwamba bana dili yangu ya kazi sikupi mpaka tuwe wapenzi au mpaka tufanye ngono. Hivi vimekuwa vikikatisha tamaa wasichana wengi, pengine wengine wakaamua kuquit kabisa. Wako baadhi ya wasanii maarufu tu waliona kabisa kwamba mimi siwezi kuendelea kwa sababu kuna mambo mengi ya aina hiyo. Yani huwezi kufanikiwa mpaka utoe kitu, na ilikuwa kama rushwa ngono wakati mwingine. Wapo baadhi ya watu waliamua walifanya hivyo vitu, wakati mwingine inakuwa reported, lakini waliuza utu wao. Niambie kwako wewe ipoje? Na wewe unafahamu kwa mtu watu wanakutazama sasa hivi wanajua ni msichana mzuri, mrembo, una kila sifa ambayo mwanaume pengine yote ule angetamani kufanya kama mpenzi wake au kama mke wake pengine. Najua utakuwa unakutana na hizo changamoto. Unawezaje kuzihandle na unazungumziaje kitu? Ushakutana navyo vitu? Yeah, unajua most of the time pia unaweza ukawa focused kwa ile kitu, kwa ile kazi. Intention yako wewe, nia yako wewe ni kufanya ile kazi. Lakini kwa sababu kuna mtu anakuja kukutoa off that track na off that road, inakuwa I would say it's very disappointing, because not everything goes like that, unaona? Most of the times there's things that just need to be handled a bit more professionally, and they need to be handled more in terms of value. Huyu ni binadamu, you understand? It's not just, this is a girl, I can do anything that I want. She's also a human being and she also feels. So yeah, easy experiences nimepitia, but ndo maana nikasema wanawake wengi, they really need to be ready psychologically, kisaikolojia, because when you're powerful and your strength, you have a strength there, hivi vitu unakuta it's just a normal thing, lakini it should not be normalized. Sasa unawezaje sasa kujichomoa hapo? Unataka kufanya kazi na mwanaume, anataka ila kupedili, anakutongoza uwe mpenzi wake, ili usiharibu kazi unaitaka, lakini pia usiuze utu wako. So kwa ushauri wadada, wasichana, wanawake, wanatakiwa kufanya nini kwenye mazingira kama hayo? I mean, ukiona kwamba yule ambaye unamfanyia kazi yani sio muelewa na haelewi kwamba these things have to be handled professionally, ile kazi inakuwa, to be honest, it's not worth it. It's not worth kufanya. Kwa sababu ni unajiweka wewe mwenyewe mbele. Would you really rather lose yourself than lose that job? So most importantly ni wewe. Achana na ile kazi. Ni wewe mwenyewe. What do you have to do to sacrifice? Kama ni time yako, then that thing, yule mtu anakuwa value ile kazi. Lakini kama ni wewe kama wewe, you have to go there and put yourself first. Na yule mtu akataka kufanya hayo mambo, then really it's not something that you should do. It's something that you can just give another try, lakini kwa mtu mwingine. Oh, ziko deal ambazo ushakuziweka pembeni kwa sababu ya mtu anaita stories za mapenzi wakati mnataka kufanya kazi? Yes, easily, because majority of the times unakuta anakuambia okay, kazi hii hapa fulani, kazi fulani, kiasi fulani. But I really like you and this, but these are the things that you have to be prepared for. Sasa hapa inaonekana imefanywa sana normalized. Yani it's very normalized in these things. Kwamba unaweza kukaa ukatongozwa, au even when you're in a very serious business meeting. So you have to value yourself kwanza kabla kuenda kufanya hicho kitu. Yani hiyo kazi. So your value first, second angalia hiyo kazi inakuletea nini. If that person is not an understanding person na anakuwa anafanya vitu visivyo na maana, there's no point in doing it. Wakati tunaongea nilikuuliza mwanzoni kama umewahi kuisomea hii taaluma ya masuala upigaji picha na kadhalika. Unaniambia no. Unaniambia tangu ukiwa shule ulikuwa unapenda mpaka bado unakuwa, lakini hukuwahi kwenda kusoma. Zaidi tu unaingia YouTube unaangalia na kuongeza ujuzi. Kumekuwa na huo mjadala wakati mwingine mtaani watakiuliza mfano kama kuna upande mmoja kuna elimu, upande mwingine kuna kipaji. Wewe unaamini kwenye elimu ya makaratasi zaidi au unaamini kwenye kipaji? Naamini kwenye kipaji, because unajua you can have certification, unaweza ukawa na makaratasi zako zikakuweka kwenye level fulani, yani tuseme certain level labda below photographers au above photographers. Hata pia the same thing goes with awards, the same thing. Awards na certifications hizi, they place you in a certain level, lakini muhimu ambacho ni yani something that's very important ni kipaji. You know, you can have no talent alafu ukawa na certification. Mwingine anaweza kawa na cameras, equipment, lakini ile kazi ambayo anayofanya yani they just don't understand the work that nicely, yani that well. So I believe kipaji ni the most mandatory thing ambacho someone should look at. Hata ukitaka kumwajiri mtu au hata ukitaka kumweka mtu katika your business, not everything really requires certification. Sometimes unakuta that person really had a bad
yani not bad, sorry. Sometimes unaweza kukuta that person had a rough start to the thing, lakini akaja kufanikiwa. So certification is just a wording kwamba this is what I've achieved so far, but you don't need a certificate to show what you've achieved. Uache hizi mishe zako za kusafiri kuna kule kupiga deal, anataka kukuacha tu akufungie kwenye kiofisi kama fulani hivi ama ofisi kubwa hivi hapa Dar es Salaam, Zanzibar na sehemu nyingine, umsaidie kufanya kazi. Unafanya kazi na kampuni mbalimbali kama vile kampuni za magari na nini au taasisi nyingine hotel. Kwa maana sasa tumependa unachokifanya, nataka wewe na sisi tutengeneze product zetu tu kila siku, ujuzi wako utumie hapa kuboost kampuni yetu, au pengine media industry au kuna chombo kimoja kubwa cha habari nako kimekuhitaji, nataka kuchukua ukae tu bana hapa IOTV, mediadiario.com, tupiga picha, tengenezea yale mafundi yako, usifanye kazi nyingine yote. Utakuwa tayari kwa sasa? It's a bit tough kujibu your question kwa sababu pia once ukishaingia kwenye sector ya freelancing uko very active kwa movements, so unaweza ukapata deal nzuri tu ukakaa in the office na ukasema labda nikae hapa niendelee kufanya kazi zao, niendelee kufanya any product, kushoot product zao, ila it limits you sana kwa sababu unakaa una limit creativeness yako kwa ile kitu tu, wakati your brain is made of creativeness that can go out and it can expand even more. Kwa naamini kwamba to stay still in one area could be a bit hard for me kutokana na kazi ambazo nimefanya tayari. So I'm a very active person. I like to freelance and I like to move around a lot. Labda mpunga mrefu kweli. Naam? Labda pesa iwe ndefu kweli. Mtu akitaka kukuweka sehemu moja. Yeah, but you know, sometimes it's not really about the money, because if you're happy in the place that you're working, na unaelewa kabisa kwamba this place I'm working and it's because it's making me happy and it's bringing me peace, ile hela inakuwa it's really nothing to you. It's just a thing that you earn on the side. Safi sana. Una baadhi ya watu mfano hasa wajasiriamali wengine tukifanya nao mahojiano, mwisho utamuuliza kupitia biashara yako umefanya kitu gani? Atakwambia nimenunua gari, nimejenga nyumba, nimenunua mashamba, nimesomesha watoto, nimefanya nini. Wewe umefanya nini kikubwa ambacho ukikiona unasema apart from the working, yani apart kwa kufanya kazi, I still believe kwamba I have a long way to do a lot of other things. Na because mimi bado I'm still in the youngsters phase, I believe kwamba hata hizi kazi nikiwa nafanya later in the future there will be things that I will progress through, ili pia vijana wawe wana collect kwenye hicho kitu. Fanya uwekezaji mkubwa. Yes. Kwako ni mafanikio ni kuona sasa wanazalisha watu wengi, wanakuwa na sehemu ambako taajiri watu zaidi. Yes. Na unakuwa mtoto ngapi kwenye familia? Mko ngapi? We're 6, lakini I'm the 5th. Okay. Yes. Hongera sana. Na shuleni ulikuwa ukiachilia mbali masuala ya kupiga picha, baada ulisoma masomo gani? I took some language courses. Baada kumaliza high school, niliamua nichukue tu language diplomas and stuff, na baada hapo sasa ndio kuendelea kufungua biashara slowly after working for a couple jobs. Ulifanya kazi kadhaa? Yes. Lakini bado uliacha kazi? Yes. Lakini niliacha kazi, I believe kwamba niliacha kazi still young. I still needed to go into further studies. But still, something in my mind was telling me I have to do something while I'm at this age. Naweza nikafanya kitu. So niliamua nifungue biashara yangu mwenyewe, which is a studio, Rania Gordon Productions. Na from there, that's where my peak went high. Naona watu wengi sana walitaka kufanya kazi na mimi. Sasa na kazi ambayo unafanya ulifanyia taasisi kama ngapi tofauti before hujafungua ofisi yako? Yani kabla ya kazi. Kabla kufungua ofisi ulikuwa unafanya kazi kwenye ofisi kama ngapi? About 3 to 4 labda. Okay. Yeah, about 3 to 4, na nilikuwa nakaa pale part time, sometimes full time. Ila nimejifunza mambo mengi sana. Kwenye kazi kule kama nini ambacho ulijifunza kwenye kazi zile za kuajiriwa? You know, most importantly ni sales, management pia. All these things lead mimi nifungue ile biashara successfully. Kwa sababu kujifunza kwa those kind of jobs, zile jobs 3-4, after taking all that combine ile information na nikasema okay, labda naweza nikaanza na mimi kitu ambacho it will also help vijana wengi wengine. Mtaji wako ulipata kule kwenye kazi zako, ulikusanya kidogo kupata mtaji? Yes, I tried to do my best, na pia side time hivi kama kufanya kazi pembeni. Ndo nilijitahidi hivyo yani.
Yeah. That's nice. Sasa tuende kwenye kazi. Ilikuwa ni mwaka gani ulipofungua ofisi yako rasmi? Na ulianza moja kwa moja kufungua studio au ulianza kabla ya kuwa na ofisi? Nilikuwa na bahati ya kufungua moja kwa moja actually, but this was in 2021, so imetimia almost a year or two. So from there nilipofungua ile moja kwa moja baada ya kufanya ile grand opening yangu, I got successful in getting a few clienteles which were of high profile. So okay. Na ulikuwa na timu ya watu? Kwenye shughuli unazozifanya mara kadhaa wanafanya mwenyewe au kuna watu ambao wanasaidiana nao? For these 10 years of my working experience, nimefanya a lot of the jobs solo. Of course, ukiwa na bigger projects unakuwa na watu wako wengine ambao wanakusaidia kama hivi staff and stuff, but majority of the times nilivyokuwa nafanya kazi ilikuwa solo. I'm a director, I'm the videographer, I'm the editor. So mara nyingi sana niko peke yangu nafanya hivi vitu kutokana na the styles that my clients like. Yeah. Ni style zipi ambazo mara nyingi wateja wako wanazihitaji? I worked with a couple automotive companies, pia corporate jobs, hizi corporates, lots of advertisements as well. So in editing style, yani wanapenda sana vitu ambavyo they look cinematic in a way. Nikaona bora niweke photography pembeni kidogo nianze kufocus in videography. So my main focus ilikuwa kwenye videography pia. Yeah. Na kwanza mwanzoni ulikuwa usomea masuala haya. Baadaye ulipata nafasi ya kujifunza kidogo kuongeza ujuzi kwa kwenda shule ama kumtafuta mtu akakufundisha au ni mwenyewe tu unajifunza siku zinazozidi kwenda unaongeza maujuzi? I tried my best. Yani nilijitahidi hivyo kusoma online pia. Lakini nipata nafasi ya kusoma nje. Kwa Oman, I went to go try my best pale. Kusoma tu niangalie kama if I can grab a few things. Kwa sababu bado naamini hata with this 10 years of experience, bado there's a lot to learn. Bado kuna vitu vingi sana kujifunza. So I'm very open to that na I like to learn. I like to learn through the way. Okay. Sawa. Umekuwa ni mtu nikiwa nafuatilia na mara kadhaa kwa naangalia hata baadhi ya vyombo vya habari ambao ulipata nafasi ya kufanya mahojiano wanakutaja kama ni Mtanzania pekee ambaye anafanya hicho kitu umekisema ni kama kutengeneza video kwa mtindo fulani wa inaweza kuwa ni kitu cha dakika moja lakini kama movie fulani. Na umesema na uliamua kuweka nguvu huko. Niambie nini ambacho kilikuvuta kuamua kufocus zaidi hapo? Nilifocus sana kwenye automotive industry kwa sababu niliona kwamba sisi kama Tanzania yani we do not have automotive content kama bara yani kama nje, because majority of the times unaweza kukuta photographers na videographers hapa wana focus sana na events, wana focus sana na weddings, events, CV corporates, things that are basic still. So kwa automotive niliona it's something unique na inaweza ika represent Tanzania as a whole in a different sector of videography na photography. Na baada ya kuanza kuifanya umeona feedback yake imekwaje? The feedback was great. Niliona kwamba lots of people ambao walikuwa clientele walikuwa watu ambao wana own automotives. So it was a good thing. Sawa, tuzungumzie kidogo kazi ambayo ulifanya ambayo ilitambuliwa na serikali daraja Tanzanite. Ilikuwaje idea ya kukutana na wale watu ambao ulishirikiana nao ukaipiga ile picha baadaye Rais Samia akakabidhiwa? Ndio, so I went back into freelancing na nilivyorudi kwenye freelancing nilipigiwa simu na GS Engineering na the Korean ambassador. We worked together to capture an image of the Tanzanite bridge. Kwa ile Tanzanite bridge baada ya kucapture ile image nilifanikiwa kuprint na kuitengeneza kile kitu ambacho it was supposed to go kwa President Samia Suluhu Hassan. Baada ya kufanya kazi ile pamoja, I was invited to the grand opening ya the Tanzanite bridge. From there I was invited nikae na watu ambao niliofanya kazi nao, the Korean ambassador in specific. So we were successful in giving President Samia Suluhu Hassan the image, and it was good. It was a very good experience. Nikupoa sana kwako. Ilikuongezea kitu kikubwa sana. Of course, and I believe kwamba iliwapush wanawake na vijana wengine wengi tu kufanya more in their jobs kama hivi photography na videography pia. I aim to inspire other people. I aim to inspire youngsters pia. Na apart from ile ya daraja Tanzanite ushafanya kazi shughuli nyingine yote ya serikali?
Ama serikali ya wizara na mtu mwingine wote wa serikali mkajaribu kukushawishi na kukuomba au mkashirikiana mkafanya kazi? Hapana, ile ilikuwa the only one in that sector, ila nilisema kwamba baada ya hapo I'm very open to doing anything else in that sector. Okay. Tuzungumzie nje ya nchi. Umekuwa ukisafiri mara kadhaa kwenda kwenye mataifa mbalimbali nje ya Tanzania kwenda kufanya kazi. Unapokwenda kule ni nini hasa huwa unakifanya na wateja wako wakubwa kule ni akina nani? Most of the times nakuwa nafanya freelancing pale. So a majority of the times nikiwa nafanya freelancing nakuwa najifunza mle pia, because I believe kwamba ukijaribu sana sectors tofauti in photography na videography, you can learn a lot from it, yani. Kwa mara nyingi kule ukienda wale kazi zao kwa walifanya connection ya kuona safari kule ilitokea wapi? Unajua wakati mwingine mtu anaweza kufanya kazi lakini anajiuliza unawezaje kupata kazi hizo ndani nje, connections zinatokea wapi na so far nani ambaye anako connect huko? See, it's not about a person pushing through. It's about your own portfolio. Ukiwa na portfolio yako mwenyewe, kazi yako, it speaks for itself. Na pale unapofanya ile kazi and you are very confident in it na unaamini kwamba inaweza ikakupeleka mbali, these are the things that sometimes you have to make a step out ili na wewe ujulikane pale nje. Yani you have to be seen as you're this person doing this thing. Huwezi kutegemea ile kitu kije tu kwako. You also have to make a move to do that. Kwa hiyo mara nyingi watu unatumia njia gani hiyo move ambazo unazifanya? Ni kuweka vitu vyako kwenye Instagram, wanaona na kupiga picha, wanapiga simu baada hapo, au kuna website au kuna watu unajaribu ku-connect nao? Yeah, because nimesema hivyo like about the portfolio. Ukiwa na portfolio, they reach out to you. They would like to see your services. Na wewe pia ukiwa una offer services zako zingine, it's a huge bonus to that pia. Inakuwa ina add up. Nikiwa na kazi yangu nataka kuchukua ufanye package ambayo tukio niandae kwa maana ya fedha. Kiwango chako cha malipo kwa sasa shilingi ngapi? To be honest, it depends. Unaona, inategemea. Because sometimes unaweza ukasema, okay, kuna kazi fulani hiki na hile. How much will you be able to charge through it? Sisi wapiga picha na videographers, mara nyingi sana nimeona watu wanakuwa wana disvalue the thing kwa muda. Sometimes au pia kwa bei ya ile kitu. Unaweza kumcharge mtu 1 million labda 2 million, alafu kazi ukaona demand ni very high. Ile kazi is very big. Kwa sisi we charge accordingly to what you want. Kama kazi ni kubwa, of course the price has to be something that's negotiable, lakini it's something that's also understanding kwa upande zote mbili. Kwa yule ambaye anahitaji kazi na yule ambaye anafanya kazi. So it can range from 1 million to up, lakini inategemea na kazi. Unafanya picha ya kawaida? It depends really. Kama picha unapigwa wapi, unafanya is it personal shoot, is it business shoot, what is it? Yani kuna vitu vingi sana in photography ambavyo I see pia not a lot of people do how a breakdown. It's very important to break it down because there's value in those things. Ndio. So lazima useme kama bana unajua kia target zako za malipo, unajua kia level yako. Kwa hiyo mpaka kuanzia 1 million kwenda juu, sio chini hapo. Chini hapo, yes, it's possible. Yani kutegemeana na kazi kama nilivyokuambia, kama hivi picha it can be less than 500 labda. Unaweza kukuta because of a person's demand, anaweza kukwambia location fulani, sehemu fulani, kazi fulani. So it really just depends on what that person wants. Okay, kama zile ambazo unasema zile kama moja fulani hivi ya kama sinema hivi, ile bei yake kidogo inakuwa imechangamka. Of course, because unaweza kukuta it's a 1 minute video, lakini lots and lots of hours went through that. Kama ile video ya the Mercedes-Benz Maybach, I never thought kwamba it would take 2 days to shoot it. Na video yenyewe ilitokea just 1 minute. So 2 days of shooting the car in specific kwenye different angles na different days, alafu kuenda kuunganisha kila kitu kiwe 1 minute. Mara nyingi sana watu wanaona ni kazi ya mara moja tu, labda just a few hours, lakini that's not the case. Hawaja kutafuta? Uliweka tu ile kwa ajili ya kujifurahisha au ni biashara? Ilikuwa business. Yes. Release pia ulitengeneza tu ili kutengeneza mazingira wakati mwingine. Huwa unafanyaga wakati mwingine unaweza ukatafuta brand moja hivi kubwa ukatengeneza tu bila kuwa umezungumza nao, then ukaiweka au ukawatumia kwa washawishi? Yes. And pia also other automotives, I had a pleasure to work with Toyota Tanzania as well. Okay. And it was a pleasure to work with them with a couple cars. Na nilifanikiwa kufanya videos ambazo
they were good pia, like very cinematic videos. Kama ile ni biashara unafanya na Mercedes na Toyota unafanya nao. Yes. Na kama wale kampuni kwa sababu ni kubwa, automatic hata package yao inakuwa nzito. Of course, because if you're into the automotive industry, you know that there's a lot of work compared to events na weddings. It's more than just taking a camera alafu kwenda kufanya kazi tu. It's more than that. You have to be very creative. You have to have the eye for it. Na you have to think of what do you want yani to do, kitu gani utaweza kufanya kile gari kionekana kama it's a car. Yeah, sure. Because there's people who are able to take videos lakini in a standstill position, ila hawawezi kufanikiwa kupata kile kitu ambacho they created in their mind and in terms of creativeness. Mpaka ufanye baadhi ya vitu which most of the time unaweza ukakaa nyuma ya gari ukafanya hivi vitu full stunts just to capture the right angles. Ile Tanzanite nao walikulipa vizuri? Au ilikuwa uliamua kufanya tu fair? So for the Tanzanite Bridge, niliamua tu kufanya vile because as a Tanzanian I'd like to represent my country and I'd like to represent whatever that was brought up that was new. So niliona nifanye tu vile to represent. Na kwa nje pia nako ukiwa unaitwa kwa ajili ya kufanya kazi nako pia una range yako ya malipo umeiweka au inategemea na kazi unaifanya? Inategemea na kazi ninazofanya. Kazi kubwa kabisa umewahi kuifanya na malipo yake kama makubwa ukasema hii sasa ya jamaa alinilipa vizuri. Unaikumbuka ilikuwa shilingi ngapi na ilikuwa kazi gani? I think that's a little bit tough kwa sababu majority of the time nikiwepo nje nakuwa nafanya sana freelancing. So there is just a range lakini a specific pricing na specific budget hakuna. Kuna mabinti wengi wako shuleni, wasichana wanaendelea na masomo yao. Wenda wengine wanatamani kufanya wanachokifanya lakini wanakuwa wanajiuliza tu wanaanzia wapi au wanaona pengine ni ugumu. Wengine wanaamini labda wanaume wanapaswa kuwa wanafanya hicho kitu. Sasa hivi kumekuwa na kundi kubwa la wanawake wasichana wamekameramani hata kwenye media industry unakuta wadada wengi wanapiga picha vizuri na vitu kama hivyo. Kama umepata nafasi sofa sasa hivi ya kuzungumza nao, una kitu gani cha kuambia ili kuwasukuma kwamba wanaweza kufanya wanachokifanya na wakao bora? Kwanza kabisa ni kutoa hofu. Unajua sisi wanawake pia tunapata sana shida katika hii field kwa sababu many of the times unaweza kukuta ambao wanafanya kazi wengi sana ni wanaume na it requires a lot of strength. Kwanza kabisa unakuwa unatoa hofu. Cha pili inakuwa kwa kuwa na nguvu mentally, psychologically na pia physically. Yani psychologically in terms of unaweza ukaambiwa wewe ni mwanamke huwezi kufanikiwa katika hii field, maybe whatever you're doing is not too good. Lakini kila kitu kisiku let down kwa sababu sometimes you have your own vision, wengine hawana hiyo vision ambayo unayo wewe. So I would like to tell the women out there ambao wanapenda pia kufanya hii kitu in this sector that you should not be scared, yani usiwe na fear, uwe na strength psychologically, physically and to yani kuamini kile kitu ambacho unataka kufanya kitafanyika. Okay. So those three things, main things. Umewahi kukutana na kundi la wasichana ukazungumza nao na kuwashawishi kufanya kitu kama hicho au pia kwenye ofisi yako wakati uko na ofisi yako umewahi kuwa na wasichana pia kwenye ofisi ukiwa unajaribu kuwapa training ya kuwafanya wawe kama wewe na zaidi ikiwezekana? Before opening the business, kabla kufungua hiyo ofisi, nilifanikiwa kukaa na wanawake kadhaa. There was a few women that came. It was a meet and greet that I hosted. Na wengi waliongelea kuhusu fear ya kustep out na kufanya kitu kikubwa. So yes, I was successful in putting a few women to talk to them na kujua pia fear zao ni nini na kitu gani ambacho kinawasimamisha in terms of working. Mara nyingi sana walisema it's the fear of thinking watu watafikiria nini. But that shouldn't be crossing that person's mind. Kwa sababu kama unafanya kazi, it's to make yourself happy pia. Na kama unaamini kila kitu that you're doing and you're very, very, I would say, serious about the thing you're doing, then nothing else should stop you. Okay. But una office Tanzania? I have an office, but at the moment we've just closed it kutokana na the travels. I'm hoping kwamba in the next year
we will be able to do something about that here in Tanzania. Na wasichana watakuwepo pia pale kwa ajili ya kuwatengeneza. Yes. Unafikiria kuwatengeneza watu wapya, wasichana wapya ambao watafanya kile wanachokifanya? Unafikiria kuwa na watu ambao ni wanafunzi wako hapa chini bado unao unafikiria kuwa nao ambao watakuwa na washape na kuwatengeneza wafuate njia zako? I'm happy kusema kwamba wapo vijana that would love to learn a lot from me, na pia kutokana na experience ambayo ninayo na hii field na hii sector. There is a couple people that would still like to learn from me, na I'm ready. Yani I'm a very open person in terms of that. I'd like for a lot of youngsters, a lot of young photographers, videographers, tuseme in general, creatives, wawe na ile mindset ya kusema I want to learn. I'm very open to learn, because when you have your mindset, you're able to push through. Instagram account yako, mawasiliano yako kwa mtu akitaka kukupata? Ni Rania Gordhan. Rania Gordhan. Kitu gani ambacho unajua kwenye kazi kunakuwa na changamoto nyingi, lakini kuna moment gani ambayo unakutana nayo na uko na ugumu kwenye kazi mpaka wakati mwingine ukafikiria pengine hata ukata tamaa au hata ukawaza pengine kuachana na hicho kitu? Mostly I would say ni kuvalue kila kitu au kuvalue hizi services. Mara nyingi sana ukienda in businesses au ukienda kwa your clientele, they demand kwamba okay, we want labda photography services, videography services kwa labda budget flani. Lakini pia hawana ile value ya kusema huyu mtu ambaye anapiga picha, kama nilivyokuambia mwanzoni, ana nguvu ya kubadilisha a lot in the business. Sisi we're capable of changing your business image. Yani kama kwa mfano mtu akafungua biashara, tuseme labda you've just opened a cafe, and because of our creativeness, ile cafe ikaonekana ni the best cafe, because words are not just enough, ni visuals pia ambazo they're enough. Kwa hiyo nimeona changamoto nyingi sana iko katika value ya the service. There is not much value in the service. Ila naamini in a few years time that this thing will change here. Watu wachukulia poa yani. Yes. Mtu anaenda pale anamwambia bwana nipe milioni 10, anasema bwana nyingi, na kuelewa anataka kupe pesa ndogo, akiamini kwamba pengine kazi unayofanya ni ndogo tu, asema kupiga picha kidogo ameedit, kumbe hajui ugumu wa kazi. Exactly, because we take a lot of hours. Tunachukua masaa mengi sana kuedit, we take a lot of hours kubeba these equipments, pia kuenda kwenye hiyo sehemu kufanya hizo shooting, na pia kama wewe ni mpiga picha na videographer alafu wewe mwenyewe ukawa the editor, I can imagine the amount of stress that you go through and in terms of those hours. Uka create kila kitu, baada ya hapo unaenda kuedit. Ani kuedit pia ni creativeness yako. Sometimes you can put 2 editors at once, lakini style zao ziko different. Na client akapenda moja ya style zao. So what you're paying for is really the creativeness of that editor. You're not really paying for just the service. You're paying for what comes out of their mind. Okay. Yeah. Na mpaka sasa kuna vitu gani ambavyo umevifanya ama umevipata kupitia kile ambacho unakifanya? Uliacha kazi so far ukajikita kwenye upigaji picha, videography na vitu vingine. Baadhi ya material things pengine na hata vitu ambavyo sio material thing, faida ambazo umeziona umezipata tangu umeanza hii career yako kwa muda wa miaka 10. Na unajivunia navyo kwamba nina vitu fulani na kitu fulani, iwe ni material things hata sio material thing. I like to even a lot of the times wapiga picha na videographers wanakuwa na focus sana kwenye equipment, lakini really majority of the times you have to just practice on how you edit your things, how you edit your content. These are the things that you need to really keep keen on. Okay. Imekulipa kiasi gani kitu unachokifanya? Kimekulipa kiasi gani? Una vitu gani ambavyo umevifanya ambavyo unasema hivi ni faida ya kile ambacho nimekifanya? Pengine pesa nilizokuwa nazipata huko nimeweza kufanya hiki na hiki, lakini nimenufaika na hiki na hiki kupitia industry. Ni gharama kubwa, because I think even photographers na videographers wanaweza kuelewa kwamba equipment is not cheap. So mentioning a certain pricing for this wouldn't be fair, kwa sababu most of the time unaweza ukaamka the next day ukasema okay, I want this equipment ili nifanye kazi flani. It's hard to mention that kwa sababu if you involve travel pia in these things, inakuwa it's a big amount. So all I can say is it's not cheap. None of the things that we're doing is cheap.
None of the equipment is cheap. Yes. None of the equipment is cheap. None of the creativeness is cheap. Yani all of these things are of high value. Gharama hizi za unazotumia kama unavyosema is not cheap. Ukilinganisha na unachokipata, ukiangalia faida yake ikoje? Ni faida kubwa? Ni faida kubwa once you have the right base, once you have the right clientele. Kama hauna hiyo connection na hauna hiyo base, itakuwa ni kama ni loss kwako. Safi sana. Umepata tuzo. Unaona ukiangalia kwenye page yako ya Instagram kuna tuzo umepata. Ile kategoria yako ulikuwa unashindana na kina nani na ilikuwaje ile moment yao? So the awards was for the whole of East Africa. Tulikuwa 7. There were 7 photographers that were nominated. Photographers na videographers. Sijajua nina zao wale watu wengine because there's different names pale, 6 other names. But we were nominated through that out of the whole of East Africa. Nani aliandaa tuzo? Ilikuwa inafanyika wapi? The CEO round table. I was out of the country while the awards were being announced. Lakini bado pia nilifanikiwa kuwa na mtu on my side kwenda kuisimamia hiki kitu. Na namshukuru Mungu I earned the award and I'm very happy and I'm very grateful for it. Majina waliangalia kazi zenu wakachukua tu majina yao mliomba? Yes, I was nominated mwanzoni and wakaona bora wafanye shortlists after that, after some time. Then out of the shortlist we were just 7 of us. Tuko 7 tu. Ukiachia mbali ile tuzo kuna sehemu nyingine watu walikuwa recognized na mtu akatambua kitu chako ulichokifanya kwa appreciate? There have been a couple award shows that I've gone to, lakini sikufanikiwa kushinda. But just being in that place itself, it meant a lot to me. Kuna videographers wengi, photographers wengi Tanzania. Unaweza kutajua watu watatu tu ambao unaangalia kazi zao na unapenda unachokifanya. Okay, kuna 3 that I would like to mention. I'd like to mention Jiggy Boy Films, Osego Kasiner, and Frankie. These are the 3 people that I would top 3 rate as my favorite videographers here in Tanzania. Nje Tanzania? Nje Tanzania, it's a bit difficult. There's a lot of creatives outside. Kwa kumention hivi jina, it will be a bit tough. Kuna videographer au photographer wote anakuinspire au yani siku ulivyo zilikwenda kwenye kazi zako uliona kama unamtazama na kuangalia anachokifanya, kwa unavutiwa naye na pengine kuiga baadhi ya vitu anavyofanya ili kujimarisha zaidi? Unajua most of the times watu wengi sana wanauliza hii swali like who are you inspired by na ni mtu gani ambaye anakuinspire kufanya hizi kazi zaidi. Lakini sometimes really you can be your own inspiration. Kabisa. Because you can do certain works for yourself na ukajikuta kabisa you know you're unique. Na that motivation itself can push you kufanya vitu vingi sana. Na wewe kwako wewe hauna huyo mtu, ni wewe mwenyewe unajipush na wewe mwenyewe unakuwa inspired na wewe kila siku unakuwa wewe mpya, is it? Yes, because I believe hata hivi nikiamka every single day I'm grateful for what I do. I'm happy that there's something that I'm doing that stands out as unique. Na pia I feel like it's best kwa kuona vijana pia kufanya hivyo vitu. Kwa kitu unachokifanya mtu akiwa anaangalia, ukifanya video yako dakika moja, mtu anatamani kuona ujuzi kama wewe umeufanya kwenye movie ikiwezekana ya masaa 2 3 saa moja au hata short film. Umesha kufikiria kufanya hicho kitu? Yes, nilifikiri nifanye, but pia ile sector ambayo nilifocus sana mimi ilikuwa ni kitu tofauti sana. Kwa hiyo nikaona bora nihamishe ile focus yangu niende nikafanya kazi zingine tu tofauti. I believe kwamba kuna watu wengi sana wako katika ile sector na wanafanya kazi nzuri tu.